ഹലോ, എൻ്റെ പേര് വരുൺ. ഞാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയ എറണാകുളത്തിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്റർ ഹാലോ ആൽക്കേൻ ഹാലോലീൻ ആണ്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ്, ROH പ്ലസ് SOCl2 ഗിവ്സ് RCl പ്ലസ് SO2 പ്ലസ് HCl. രണ്ടാമത്തത്, ആൽക്കെയിൻ undergoes chlorination in the presence of UV to form chloroalkane. അല്ലെങ്കിൽ ഈഥേൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈഥേൻ undergoes chlorination in the presence of UV to form chloroethane. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻസീൻ റിംഗ് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് അയൺ ക്ലോറിൻ ഇൻ ഡാർക്ക് ടു ഫോം ക്ലോറോബെൻസീൻ. ഉള്ളത് നമ്മുടെ അനിലീൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് NaNO2 HCl ടു ഫോം ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് വിച്ച് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് ടു ഫോം ക്ലോറോബെൻസീൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആൽക്കീൻ undergoes Markovnikov reaction in the presence of HBr to form 2-degree alkyl halide. For example, propene undergoes Markovnikov's reaction to form 2-bromopropene major. പെറോക്സൈഡിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് 1-bromopropene ആയിരിക്കും. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ RX-ന്റെ റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. RX പ്ലസ് NaI ഫോംസ് RI പ്ലസ് NaX. ഇത് നമ്മുടെ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് ആണ്, ഫിംഗൽസ്റ്റീൻ. അടുത്തത് സ്വാട്സ്. RX പ്ലസ് AgF ഫോംസ് RF പ്ലസ് AgX. നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ RX പ്ലസ് അക്വസ് NaOH ഫോംസ് ROH പ്ലസ് NaCl. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ RX പ്ലസ് KCN ഫോംസ് RCN നൈട്രൈഡ്. അടുത്തത് RX പ്ലസ് AgCN ഫോംസ് RNC ഐസോനൈട്രൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് RX പ്ലസ് KNO2 ഫോംസ് RONO ഐസോനൈട്രൈഡ്. ആൻഡ് RX പ്ലസ് AgNO2 ഫോംസ് RNO2. നെക്സ്റ്റ് RX plus NH3 forms RNH2. Next, 2-bromobutane reacts with alcoholic AOH and alcoholic NaOH to form but2ene. Next, it is reactions of chlorobenzene. Chlorobenzene reacts with NaOH in the presence of H plus with the temperature condition of 623 Kelvin to form phenol. Next, chlorobenzene reacts with chlorine in the presence of anhydrous aluminum chloride to form 1,2-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene, and 1,4-dichlorobenzene is a major product. Next, chlorobenzene reacts with CH3COCl acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride to form 4-chloroacidophenone, which is the major product. Next, chlorobenzene reacts with HNO3 and H2SO4 to form 4-nitrochlorobenzene, which is the major product. Next, chlorobenzene reacts with H2SO4 and when it is heated, it forms 4-chlorobenzene sulfonic acid. Next, it is Wood's reaction. 2CH3Cl plus sodium metal in the presence of dry ether forms alkane plus sodium chloride. Next is the formation of Grignard reagents. So, alkyl halide reacts with metal Mg in the presence of dry ether to form RMgX, which is an organometallic compound. Next, it's Wood's fitting. CH3Cl plus chlorobenzene in the presence of dry ether forms toluene plus NaCl. Oh, sir. Thank you. ഹലോ ഗൈസ്, എൻ്റെ പേര് കിരൺ. ഞാൻ ബാൻ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന അമീൻ ചാപ്റ്ററാണ്. അമീൻസ് ഫസ്റ്റ് നോമൻക്ലേച്ചർ ആണ്. അത് 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്: പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെറിഷറി. പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. പ്രിപ്പറേഷൻ റിഡക്ഷൻ 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്: റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സൈനൈഡ് ഗ്രൂപ്പ്, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് NO2, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അമൈഡ്സ്. അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Fe plus HCl പിന്നെ LiLH4H2 രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് അമോളിസിസ് ആണ്. അമോളിസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ CH3Cl plus NH3 NH3 റിയാക്ട് മൈനസ് HCl ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈമറി അമീൻ കിട്ടും. അത് പിന്നെയും മൈനസ് HCl കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി അമീൻസ്, പിന്നെ മൈനസ് HCl കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെറിഷറി അമീൻസ് കിട്ടും. പിന്നെ ഗബ്രിയൽ താൽമൈഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗബ്രിയൽ താൽമൈഡിൽ താൽമൈഡ് ആൽക്കഹോളിക് AOHും RXും NaOHും വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈമറി അമീൻ കിട്ടും. ഇതിനൊരു ഗബ്രിയൽ താൽമൈഡിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അറൈൽ ഹാലൈഡ്സ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർഗോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. സോ അനിലിനൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് ഹോഫ്മാൻ ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അത് അമൈഡ്സിന് നമ്മൾ BRും NaOHും കൊടുക്കുമ്പോൾ അമീൻസ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് അതാണ് കിട്ടും. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ടെറിഷറി. ടെറിഷറിയിൽ ആബ്സൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ കാരണം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. സെയിം ഫോർ സോളിബിലിറ്റിന്റെ ഓർഡറും പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ടെറിഷറി ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിറ്റി ആണ്. സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ടെറിഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ NH3. പിന്നെ ഗ്യാസിലാവുമ്പോൾ ടെറിഷറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, സെക്കൻഡറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, പ്രൈമറി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, NH3 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അനിലിൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനിലിനെ ആൽക്കലേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിലേക്ക് അനിലിനിലേക്ക് CH3Cലും അൻഹൈഡ്രസ് AlCl3 വരുമ്പോൾ ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിൽ CH3 വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അസൈലേഷൻ ആകുമ്പോൾ അനിലിനിലേക്ക് CH3COCലും അൻഹൈഡ്രസ് AlCl3 ഇടുമ്പോൾ ഓർത്തോ പാരയിൽ COCH3 വെച്ച് വരും.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് കാർബൽ അമൈൻ റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൽ അമൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രൈമറി അമീൻസിന് മാത്രം. പ്രൈമറി അമീൻസ് ആൽക്കഹോൾ ക്ലോറോഫോമും NaOH ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസോസൈനൈഡ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഹാസ് എ ഫൗൾ സ്മെൽ. സോ പ്രൈമറി അമീൻസ് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും കാർബൽ അമീൻസ്. പിന്നെയുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിൻസ്ബർഗ് ആണ്. ഹിൻസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടെർഷ്യറി ഒക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെൻ പ്രൈമറി അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബെൻസീൻ സൾഫോണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഇട്ടും അത് ആൽക്കലി ഇതായിട്ട് സോലുബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രൈമറി ആണ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കിട്ടും, അത് ഇൻസോലുബിൾ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ടെറിഷറി റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല ആൽക്കലി ആയിട്ട്, അപ്പോൾ ടെറിഷറി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. അല്ലല്ല വേറൊരു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അസോഡൈ ടെസ്റ്റ് ആണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അനലിന് മാത്രമുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അസോഡൈ. അനലിൻ ബെൻസീൻ ഡൈസോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ കളർ ഇത് കിട്ടും, അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് അനിലിനാണ്. അതാണ് ടെസ്റ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. So, good morning everyone. My name is Karthik N. Nair of Saraswati Vidyaniketan Public School, Elavakara. And today I'll be taking everyone through the important formulas you need to learn for inorganic chemistry class 12. So let's start with chapter solutions. So firstly, Henry's law, which is P equal to KH into chi. Secondly, Raoult's law, which is P1 equal to P1 naught into chi. Then over to colligative properties. Firstly, relative lowering of vapor pressure, that is P naught minus P divided by P naught equal to X2, which is the mole fraction of solute. Secondly, we have elevation in boiling point. So TF is equal to, TB is equal to KB into M, where KB is the ebullioscopic constant and M is the molality. Then we have depression in freezing point, where delta TF is equal to KF into M, where KF is the cryoscopic constant. Lastly, we have osmotic pressure, which is pi is equal to N2 by V RT. Next, we have the Van't Hoff factor, that is I is equal to normal molar mass by abnormal molar mass. Now, I is greater than 1 if it is dissociation, and I is less than 1 if it is association. Now, degree of dissociation alpha is equal to I minus 1 divided by N minus 1, and degree of association, which is also alpha, is equal to I minus 1 divided by 1 by N minus 1. Lastly, Ka, which is the dissociation constant, is equal to C alpha square by 1 minus alpha, and another way of finding alpha is root of Ka by C. Now, over to the next chapter, that is electrochemistry. Now, there are different forms of Nernst equation, one of them being E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by N log of anode by cathode. Secondly, E naught cell is equal to 0.059 by N log Kc. This is to find the equilibrium constant. Then Gibbs energy delta G is equal to minus NF E naught cell, where F is equal to 96,500 coulomb. Next, cell constant, that is G star, is equal to R kappa, where R is the resistance and K is the conductivity. Now, molar conductivity, that is lambda M, is equal to kappa into 1000 by molarity, and degree of dissociation alpha is equal to molar conductivity divided by limiting molar conductivity, that is lambda M divided by lambda M naught. Now, Faraday's laws, Q equal to IT and F equal to M by N. Therefore, W is equal to
M by NF into IT. Now, over to the last chapter, that is chemical kinetics. So, in order to find rate, we either take the reactant side or the product side. For reactant side, it's minus delta R by delta T. For product side, it's delta P by delta T. Next, rate law is equal to K into A raised to X and B raised to Y. And to find out the overall order, you have to add X and Y together. Next, for zero order reactions, K is equal to R0 minus R by T, and T half of zero order reaction is R0 by 2K. Next, first order reaction, K is equal to 2.303 by T log R0 by R, and T half of first order reaction is 0.693 divided by K. Another way of finding K is equal to 2.303 by T log Pi divided by 2Pi minus Pt. Lastly, we have the Arrhenius equation where K is equal to A e raised to minus capital EA by RT. Then log K is equal to log A minus EA divided by 2.303 RT. Lastly, log K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R into T2 minus T1 divided by T1 T2. And that's it. Hi, my name is Afreen and I'm going to say the reactions in the chapter haloalkanes and haloarenes. So the first reaction is ROH plus SOCl2 will give RCl2 plus SO2 plus HCl. The second reaction is ROH plus NaBr will give RBr. Then benzene reacts in ferrous and chlorine and dark to give chlorobenzene. Next reaction is aniline react with NaNO2 and HCl to give diazonium salt, which on adding cuprous chloride will give chlorobenzene. Then alkane react with Cl2 and UV to give with chlorine in alkane, and then alkene react with HBr to give alkane with Br in such a way that's Markovnikov rule. Then it reacts with HBr and peroxide in a way it gives anti-Markovnikov rule. Then Rx plus NaI gives Ri plus NaX. Then AgF plus Rx gives Rf plus AgX. Then Rx plus NaOH gives ROH. Rx plus KCN gives RCN. Rx plus AgCN gives RNC. Rx plus HNO3 gives RNO3. Rx plus AgNO3 gives RONO. Then Rx plus NH3 gives RNH2. Then bromobutane, when we react it with alcoholic KOH or alcoholic NaOH, it will give alkene. Then Rx plus Mg in diether will give RMGX. Then treating chlorobenzene with 600 Kelvin and 623 Kelvin NaOH and 300 atmospheric pressure will give us phenol. Chlorobenzene on treating with Cl2 and anhydrous ferric chloride will give ortho and para substituted chlorobenzenes. Then chlorobenzene on reacting with HNO3 will give 1 chloro 2 nitrophenol and 1 chloro 4 nitrophenol. Then reacting chlorobenzene with anhydrous aluminum chloride and CH3Cl will give 1 chloro orthotoluene and 1 chloro paratoluene. Then reacting it with anhydrous aluminum chloride and CH3COCl will give 1 chloroacetophenone and 1 chloro
acetophenone and 1-chloro-orthoacetophenone and 1-chloro-paracetamol. Then reacting chlorobenzene with Na and dry ether will give diphenyl. Then Woods reaction, Rx plus 2Na in dry ether will give dialkyl, and in fitting reaction, in Woods fitting reaction, Rx plus RCH3 plus chlorobenzene plus Na in dry ether will give toluene plus CH plus NaCl.